Mga igsoon, kumusta? Kinsa man ang kinaunahan nga Pilipino nga nahimong obispo sa simbahang Katoliko? Ang tubag, si Bishop George Barlin. Sumalo pa sa Wikipedia, mao kini ang atong mabasa. George Barlin, April 23, 1850 to September 4, 1909, was the first Filipino consecrated a bishop in the Roman Catholic Church. He served as bishop of the Roman Catholic Archdiocese of Caceres, then called Diocese of Nueva Caceres in the Philippines, until 1909. He was the first Filipino and Bicolano bishop and was parish priest and vicar foreign of Sorsogon from 1887 to 1906. Sa klarong tinamaigsoon nga si Bishop George Barlin mao ang kinaunahan na Pilipino nga nahimong obispo sa simbahang Katoliko. May the Almighty God bless us all.